Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so for today we will continue our lesson from previous one. We still in the homology series. Okay, we will continue. Today we will continue with alcohol and carboxylic acid. Okay, let us throwback. Kita tengok balik yang kita dah belajar pada last week. Okay, alkane. General formula is CnH2n plus 2 n start with 1. That means kalau n ni 1, C1 is the smallest molecule for alkane. Paling sedikit number of carbon atom dalam alkane ni is 1. Functional group is single bond between carbon atom, and alkane is a saturated hydrocarbon. For alkene, okay, the general formula is CnH2n n start with 2. This means kalau 2 ni awak gantikan ke dalam Cn, the smallest molecule for alkene is 2 carbon atom, C2H4. Okay, the functional group is double bond between carbon atom. Ini mesti between carbon atom. Okay, alkene is an unsaturated hydrocarbon. Alkyne, the general formula is CnH2n minus 2 and start with 2. That means the smallest molecule in alkyne is C2H2. Okay, molekul paling kecilnya ialah mempunyai 2 carbon atom. And the functional group is triple bond between carbon atom, also an unsaturated hydrocarbon. Okay, next, today we will learn about alcohol. Okay, alcohol, the general formula is CnH2n plus 1 OH. OH ni di hujung sekali lah. Okay, N start with 1, 2 and so on. So the smallest molecule for in alcohol is C1H3OH. Okay, paling sikit carbon atomnya ialah 1 carbon atom. The functional group is OH. Ini bukan alkali, ini is hydroxyl. We call it hydroxyl. Kalau alkali, we call it hydroxide. Ini hydroxyl. Dia tidak bercas, dia tak sama dengan hydroxide. Non-hydrocarbon, dia bukan hydrocarbon sebab ada oksigen dalamnya. Untuk carboxylic acid, the general formula is CnH2n plus 1 COOH. Okay, COOH ni juga seperti hydroxyl tadi, dia terletak paling hujung. N start with 0. N nya bermula dengan kosong. Kenapa bukan 1? Kenapa start dengan kosong? Because dalam COOH ni dia sudah ada 1 carbon atom. That means N nya start dengan kosong lah. Okay. Kalau N nya kosong, C0H2 times 0 is 0 plus 1. So dia the smallest molekulnya ialah HCOOH. So ada 1 carbon atom. That means this is a methanoic acid. Awak jangan salah faham. N ini bukan number of carbon atom. Carbon atom tu bila kita dah ganti dalam tu, baru kita nampak how many carbon atom in a molecule. Okay, COOH. The name of the functional group is called carboxyl. Okay, non-hydrocarbon. Okay, ester kemudian lah. Okay, kita ingat balik the name of member of each homologous series in a straight chain according to the IUPAC nomenclature consists of 2 components which are root name and suffix. Okay, ini awak kena ingat. Kalau dalam atom itu there are 1 carbon atom. Okay, the root name should be write as meth. Okay, kalau 2, 8, 3, prop. Yang ini awak kena hafal semua.
And then for the suffix of homologous series member, okay, alkane end with ane, alkene ene, alkyne yne, alcohol ol, carboxylic acid oic, oic, ester oat. Alright, so ini kena tahu dan kena. Okay, for alcohol, example of various item product from members of alcohol homologous series, okay, digunakan dalam antiseptik seperti sanitizer kita, juga digunakan salah satu compound untuk menghasilkan perfume, minyak wangi, sebab alcohol is a good solvent. Dia ni suatu organic solvent, dia boleh melarutkan bahan-bahan organik. And fuel, okay, digunakan sebagai bahan api. Okay, example third member, kalau N-nya 3, awak gantikan, so you will get C3H7OH, 3 carbon atoms, that means this is prop. Because it's alcohol group, so it is called propanol. Okay, and then this is the structural formula for C3H7OH. Okay, naming the alcohol according to the IUPAC nomenclature. First, you need to determine the number of carbon atom in the longest carbon chain containing hydroxyl group. Ini penting, longest carbon chain containing hydroxyl group. Dia ada satu subtopic nantilah. Okay, to derive the name of alkane, and then replace E from the alkane with OL. For example ni. So carbon chain ni awak kena buat nombor. Start dari hujung yang paling dekat dengan OH. Kalau OH di sebelah kiri ni, maksudnya awak nomborkan dari sebelah kiri. Kalau OH ni di sebelah kanan, maksudnya awak kena nomborkan karbon sebelah kanan ni sebagai 1, 2, 3. Ada guna dia nanti. Okay, jadi namanya nanti akan jadi propan 1-ol. 1 ni menunjukkan the position of hydroxyl. Okay, position functional group dia, OH ni. Maksudnya OH ni terletak pada carbon number 1. Sebab itulah kita kena buat nombor. Baru kita tahu di mana kedudukan hydroxyl group itu. Okay, structural formula A dengan B, apa yang salahnya? Okay, silapnya ialah di sini. Carbon ini, chainnya, rantainya yang single bond ni menunjukkan dia bersambung dengan H, which means this is wrong, incorrect. Dia mesti dilukis bertemu dengan O, because dia akan buat bond dengan O, bukannya dengan hydrogen. Itu kena hati-hati. Okay, carboxylic acid, dia digunakan dalam vinegar. Okay, salah satu bahan dalam vinegar dengan N-bite dalam sengatan ataupun gigitan semut, mengandungi methanoic acid. So this is the basic structural formula of HCOOH. This is methanoic acid, the smallest molecule for carboxylic acid. Contain 1 carbon atom, COOH. Okay, ini molecular model of molecule for methanoic acid. Ini dalam bentuk 3D lah. Okay, then naming of carboxylic acid according to the IUPAC nomenclature. Okay, sama juga. First, you need to number of carbon atom, state the corresponding alkane name. Okay, and then replace E ending from the alkane with OIC acid. Okay, example, kalau ini dia ada 1 carbon atom, so this is meth.
because dia ialah carboxylic acid, so tambah OIC acid di belakangnya, methanoic acid. Kalau yang ini CH3COOH ada 2 carbon atom, that means this is ethane. Kalau dia sejenis alkane lah, tapi sebab ini ialah carboxylic acid, so kita tukarkan tambah OIC acid di belakangnya, so the name is ethanoic acid. Okay, this is the structural formula for alcohol and carboxylic acid. Untuk one carbon atom, we call it methanol, and the structure is CH3OH. Okay, example number 2, 2 carbon atoms. The name is ethanol. Okay, ini structural formulanya. Awak boleh letak OH ni di sebelah bawah ini, ataupun di tepi ni, ataupun boleh juga di sebelah atas. Tak kisah sangat, asalkan dia di karbon paling hujung. For carboxylic acid, N-nya start with 1 lah. Okay, so that the smallest molecule for carboxylic acid is 1 carbon atom. Dia ada 1 carbon atom. So this one is called methanoic acid. Okay, structural formula COOH, ada H satu di sini. 2 carbon atoms, N equal to 1. Okay, CH3COOH. This one is called methanoic acid. Okay, CH3COOH. Yang selebihnya awak cuba lengkapkanlah. So ingat, the functional group hydroxyl and carboxyl is placed at the end of carbon chain. Dia terletak di hujung sekali ya, carbon chain tu. Ini awak lengkapkan. Okay, next yang kita nak tengok, describing the physical properties of compounds in a homologous series. Okay, ini yang awak dapat lihat sekarang is physical properties of alkane, alkenes and alkyne. Okay, lebih kurang sajalah dia punya physical properties dalam aspek solubility, soluble in organic solvent, insoluble in water. Electrical conductivity, cannot conduct electricity in all state because alkane, alkene and alkyne is molecule lah. Dia terbentuk daripada covalent bond. Melting and boiling points, low melting and boiling points that increase as the molecule size increases. So ketiga-tiga compound ni dia ada low melting and boiling points, tetapi dalam each homologous series tu dari satu molekul ke molekul yang lebih besar, melting and boiling pointnya akan increase apabila molekulnya semakin besar. Maksudnya carbon atomnya makin banyak. Okay, and then last one, density less dense than water, kurang tumpat daripada air lah. Ini untuk small molecule lah. Kalau bigger molecule dia akan more dense lah, lebih tumpat dari water. Okay, kita tengok sedikit the melting point and boiling point for alkane and alkene. So kita tengoklah untuk boiling point, kita tengok boiling point in alkane, the boiling point increases, dia semakin bertambah from negative 162 methane dia jadi 98 degree Celsius for heptane. So kita tengok apa physical properties dia di sini. Kita anggap room temperature is around 28 to 29 degree Celsius. So apa physical state? For the first 4 alkane dia wujud sebagai gas. And then the next is liquid lah, because boiling pointnya is higher than room temperature. Belum lagi menjadi gas, dia masih dalam liquid. Untuk alkene sama juga, the boiling point increases. Okay. Tapi alkene ni dia for corresponding carbon atomnya, for example ethane dengan ethane, awak compare lah. Okay. Ini dengan ini propane.
dia lebih tinggi sedikit lah berbanding dengan alkane. Ada molekul yang lebih tinggi sedikit boiling point-nya daripada alkane. Tapi kita tengok dia punya perubahan, changes of boiling point when the molecule becomes bigger. So yang ini, the first three is in gas, and then the next is liquid lah, from pentane to heptane. Okay, ini explanation dia. The melting point and boiling point increases as the number of carbon atoms in each molecule increases. Okay, semakin bertambah apabila bilangan atom karbon setiap molekul bertambah. Apa kaitannya? The molecular size increases, the van der Waals force or the attraction between molecule also become stronger. Okay, bila molekul tu semakin besar, van der Waals force ni juga semakin kuat. Van der Waals force ni dia ada kaitan dengan molecular size, because bila molekul tu makin besar, dia punya mass juga semakin besar lah, jasadnya makin besar. Macam kita ambil contoh macam matahari lah, matahari besar kan, dia attraction force dia tu boleh kekalkan planet-planet berada di sekelilingnya. Okay. More heat energy is needed to overcome this force. Ini dalam bentuk gambar aja lah saya buat. Okay, kalau molekul kecil, van der Waals attraction-nya lemah. Okay. Kalau molekulnya semakin besar, van der Waals attraction-nya stronger. So bila stronger, more heat is needed to overcome the force. Physical properties of alcohol and carboxylic acid. Okay, relatively higher than their corresponding alkene. Ini yang saya nak beritahu tadi. Kenapa? Okay, kita buat perbandingan lah. For ethene, C2H4, boiling point-nya negative 104. Kalau ethanol, C2 juga, tapi dia jenis ethanol 78. Ethanoic acid, C-nya ada 2 juga, 118. So kita tengok relatively higher than their corresponding alkene. Ini berdasarkan bilangan karbon lah. Okay, dia increase. Ini juga ada kaitan dengan the size of molecule. Kalau kita tengok ethane ni C2H4, hidrogennya ada 4. Ethanol C2H5OH, H-nya ada 5, ada lagi OH di belakang. Untuk ethanoic acid C2H3 ada 2 O. O ni lagi besar lah dia punya atom kan, ada 2 lagi. Okay, so sebab tu size-nya akan jadi semakin besar. The size of molecule increase for the corresponding number of carbon atom. Stronger van der Waals force, so more heat is required to overcome the force. That's why dia berbeza dari segi boiling point di sini ya, walaupun number of carbon atomnya sama. And then their solubility in water decreases as the molecule size increase. Dia makin kurang larut dalam air. Okay, ini physical properties of alcohol and carboxylic acid. Awak boleh refer dalam textbook. Ni awak baca sajalah. Okay, ini fact semua ni. Okay, dan ini awak lengkapkan dalam modul. Okay, physical properties of alkane, alkene and alkyne. Awak buat di sini dalam ruang ini. For alcohol and carboxylic acid, lengkapkan. Di bawah ni dah ada explanation lah. Change in physical properties with the increase of carbon atom per molecule of compound of each homologous series.